బాటసారి ట్రావెల్ డేస్కి స్వాగతం. నేను వెంకీ బైకుస్లోపరి అండ్ సూపర్గా ఉన్నాను, మీరు కూడా సూపర్గా ఉన్నారనుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు నేను మహారాష్ట్రలో నాసిక్ వచ్చాను. నాసిక్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద వైన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎందుకంటే 70% ఆఫ్ ద వైన్ ఇండియాలో నాసిక్లోనే తయారవుతూ ఉంటుంది. సో వైన్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి సులా గురించి సెపరేట్గా ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో నేను ఈరోజు సులా వైన్ యార్డ్స్లో ఉన్నాను. సో మనం బేసిక్గా ఏం చేస్తున్నామంటే కంప్లీట్ వైన్ యార్డ్ టూర్ చేయబోతున్నాము. దాంతోపాటు వైన్ టేస్టింగ్ అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ యార్డ్ టు ద బాటిల్ ద కంప్లీట్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా చూడబోతున్నాము. ఇంకేవి లేట్ చేయకుండా లోపలికి వెళ్ళేసేసి మనం టూర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్స్ గో. ఇక్కడ మనం టికెట్ తీసుకోవాలి. హాయ్ సార్. హాయ్. कितने वन पर्सन? ओनली वन पर्सन. एंट्री के लिए पर पर्सन 600 है. अंदर आपका जो भी बिल होता है उसमें ये पूरा पैसा माइनस होता है. बेसिकली एक कवर चार्जेस है. Okay. ये पूरा पैसा आप अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं. So I mean, is it something like wine tasting also included in that? मैन्युफैक्चरर टूर और टेस्टिंग करना है तो उसका 600 है. तो Okay. ये कूपन से आप टूर और टेस्टिंग भी कर सकते हैं. Tour or tasting both? आपको ये कहाँ यूटिलाइज करना है आपकी. Okay. Alright. Yeah, please go ahead, sir. Yeah. Thank you. So 600 rupees per ticket తీసుకున్నాను. This covers wine tasting and then tour as well, and whatever bill I'm going to make it inside for food and all those things will be covered in this as well. సో ఎంట్రన్స్ దగ్గర నుంచి లోపలికి మనం ఇక్కడ రావచ్చు. ఇక్కడికి వస్తే అండ్ మనం ఇక్కడ చాలా బ్యూటిఫుల్ వైన్ బాటిల్స్ అన్నీ చూడవచ్చు. ఇవన్నీ మన మార్కెట్లో ఎప్పుడు కనపడే ఉంటాయి. అండ్ బ్రాండింగ్ యాజ్ వెల్. There is a restaurant over here at the starting right hand side. It's called Rasa and Little Italy. And I guess this is the main restaurant. So మనం ముందుకెళ్ళి ఫస్ట్ టూర్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ రిపోర్ట్ చేద్దాం. This is nice, made up of bottles, and I'm sure you all know that, right? Every year basically Sula conducts a festival over here. I guess this year it's not going to happen, but Sula festival is చాలా famous. So మనం టేస్టింగ్ రూమ్ దగ్గర ఉన్నాం. సో లోపలికి వెళ్దాం. లోపలికి వెళ్ళేసి లెట్స్ స్టార్ట్ ద వైన్ టేస్ట్. సో టూర్ కొంతసేపట్లో స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ వెయిట్ చేయమని చెప్పారు. దిస్ ఇస్ ద వెయిటింగ్ రూమ్. Yes. Let's go. Wow. We had our first harvest, which was a really thrilling time. We produced India's first Sauvignon Blanc and Chenin Blanc wines. లోపల డెమో ఇచ్చేదంతా అయిపోయింది. నౌ వీఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ ద వైన్ మేకింగ్ ఫ్యాక్టరీ బేసిక్లీ. ఈ ట్యాంక్స్ అన్నీ కూడా వైన్ ఫర్మెంటేషన్ ట్యాంక్స్. మొత్తం కూడా అన్ని చోట్ల వైన్ ఫర్మెంటేషన్ అవుతుంది. మన స్మెల్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక అసలు ఏమంటారు, మురిగిపోయిన స్మెల్ వచ్చింది అంటారు కదా, అలాంటి స్మెల్ అనమాట. సో మీరు చూడొచ్చు, రెడ్ వైన్ ఫర్మెంటేషన్ అంతా బయటకు వస్తుంది. గ్రేప్స్ అన్నీ కూడా సపరేట్ అవుతుంది. We use the sunlight, we trap it and we use it in this room. Wow. Please follow me. ये जो बैरल एक स्पेशल वुड से बनता है जिसका नाम है ओक वुड, OAK. ओक जो है वो इंडिया में भी बनता है, but the best quality oak comes from France and California. So we do import the barrels from both the countries. The cost of one barrel is somewhere around 80,000 rupees to 1 lakh rupees, guys. So the longer I age my wine in the barrel, the smoother my wine will get. If you want to preserve your wine bottle for some special occasion, which is 1 or 2 years from now, take the bottle home, do not open it. You can wrap it around some sheet and place it in a cool, dry place where there are no lights. So which is your oldest wine available from Sula? From Sula we have a wine which is called as Rasa Cabernet Sauvignon. It is aged for 22 months. It's not yet in the market. The ones that are in the market are somewhere around 18 to 20 months ke beech mein. So you go inside now, you can touch the barrel, you can feel the barrel, but guys, do not open any knobs because there are wines actually resting inside. Alright?
చెప్పారు. బేసిక్గా ఇదన్నమాట ఆక్సిజన్ ఉండే హోల్ అదంతా కూడా. వాటి టెంపరేచర్ ఇన్సైడ్ 14 degrees Celsius. 14 డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ 14 డిగ్రీలు. కూల్స్ అంతా కూడా స్ప్రే అంతా చేస్తూ ఉన్నారు. వెరీ కోల్డ్. అండ్ దెన్ మై గ్లాస్. शुरुआत करने वाले हैं. You can come later and take pictures of the labels वगैरह, right? So the first wine that we're pouring in a glass, the name of this wine is called Brut Tropical. Fancy looking bottle over here. Brut Tropical, the name of this wine. This wine is a sparkling wine. It's as good as champagne. So जो champagne है, champagne एक छोटे से गांव का नाम है जो फ्रांस में है. It's a region in France. Let's start with the basics. How to hold a wine glass. Please everybody show me how to hold a wine glass. कैसे पकड़ा जाता है? So I can see a lot of guys holding it in a very different way. So the way I am holding my wine glass looks very nice, looks very classy, but it's not a right way to hold a wine glass. ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए. I was trying to this idea. Alright? ऐसे क्यों नहीं पकड़ना चाहिए? Because आपका जो body temperature है वो wine के temperature को disturb कर सकता है. आपका जो वहाँ में heat generate करता है, right? So the right way to hold a wine glass is by stand or by its face. Before you drinking this wine, there are some steps you need to follow drinking wine professionally. We call them the 5 S's in drinking wine. We're going to follow all the 5 S's today in drinking all our wine. 5 S's in drinking wine is to see your wine, to swallow your wine, to sniff your wine, sip the wine, and the 5th S is to spit the wine. So the first S now is to see the wine. Please guys hold a glass of 5 and just see your wine. So in winemaking we say the finer the bubbles, the better the quality of your wine. If you see the color of this wine, it is operation pink. When you sniff this wine, you get a lot of fermented aromas, some sweet aromas, little tropical fruits, little bit of green apples, peaches, apricots, all this kind of aromas. This is the first wine. Cheers. Cheers to the last one. ఇప్పటి వరకు మనం టేస్ట్ చేసిన 6 వైన్స్ ఇవే అనమాట. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పింది గాడ్విన్, అమేజింగ్ జెంటల్మెన్ హూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అస్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? గాడ్విన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. So Thank you for coming. Alright, thank you so much. Yeah, I traveled all the way from Chennai to Nashik just only for this one, right? A couple of months. We are very happy to have you. Thank you so much. And so my travel channel is a Batasare Travel Tales. It's a Telugu travel channel. I review basically hotels and then different places and all that stuff. Basically into adventure and all that. So would you mind just letting us know a little bit about further about this? So you already know about the history of Sula. It started back in 1998, and from there we've just been growing. I just wanted to pinpoint about some. I am told you told about the tasting and the tours. Yes, I just exactly. wanted to pinpoint about some sustainable things that we are doing at Sula. Okay. So we kind of use almost 99% of the things that we use in Sula. We kind of reuse it, and Oh. it is recyclable. Okay. So we have solar panels. So we save up to 40% of electricity. We do rainwater harvesting. We save the water and we use it for the entire year as a drip irrigation. Awesome. We have a pond where we have saved a lot of water. We are also planting a lot of trees. If you see around everywhere, Sula is planting a lot of trees. So is it? How is Sula Fest this year? Is it going to happen or? Sula Fest is cancelled unfortunately because of the COVID-19. ఇప్పుడు లిటిల్ బిట్ యాడ్ మొత్తం తిరిగేసి చూద్దాం మనం అసలు దీని లోపలంతా ఎలా ఉందని చెప్పేసి. సో విల్ గో ఫర్ అ వాక్ టువర్డ్స్ ద యాక్చువల్ యాడ్స్ ద గ్రేప్స్ ఆర్ గ్రో. సో ఇవే అనమాట అన్ని యాడ్స్. ఇక్కడ గ్రేప్స్ అనేవి గ్రో అయ్యి మొత్తం చాలా బ్యూటిఫుల్గా డెకరేట్ చేశారు. నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ఒక సినిమాటిక్ కదా అలా ఉంది మొత్తం కూడా సూపర్గా డెకరేట్ చేశారు మొత్తం కూడా. అమేజింగ్.
The restaurant in the first floor is really amazing. It has a view to the entire vineyards. And these 6 bottles are the one we tasted inside as part of the wine tasting. Stay options కూడా ఇక్కడ ఉంది, బట్ ఐ గెస్ వెరీ లిమిటెడ్ అనమాట. కోవిడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అవన్నీ పెట్టేసేసి ఫర్ నౌ. ఈ సులా వైనెట్స్కి ఎలా రీచ్ అవ్వాలంటే నేను చెన్నై నుంచి ముంబైకి ఫ్లైట్లో వెళ్ళాను. సో ముంబై నుండి నాసిక్కి ట్రైన్ తీసుకున్నాను. ముంబైలో ఉన్న ఎల్టీటీ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి చాలా ట్రైన్స్ ఉంటాయి నాసిక్ రోడ్ వరకు. సో ట్రైన్ టికెట్లు అయితే కనుక ఈజీగానే అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో అక్కడ నాసిక్ రీచ్ అయిన తర్వాత మనం అక్కడ నుంచి ఇంకో 20 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్గా. బస్సెస్ అయితే కనుక ఒక 2 బస్సులు చేంజ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే కనుక ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చాలా ఫీజిబుల్. ఆటో అయితే కనుక ఒక 200 నుంచి 300 రూపాయల వరకు తీసుకుంటాడు. హ్యాపీగా హాఫ్ నుంచి 45 మినిట్స్లో మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు. That's the end of our Sula Vineyard tour from yard to the bottle. Hope you all liked it. Please like, share, subscribe Bhattacharya Travel Tales with your loved ones, friends and family members. And then stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye-bye.